Hello, my dear students. Welcome all. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಕಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅಂಡ್ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೇಲೆ, ಪಕ್ಕಾ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೆ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಓದ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏನಿದೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ ಆಲ್ಸೋ. ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, it's a scoring topic both in your board exams as well as in your KCT exams. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಬೋತ್ ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಗ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಲರ್ನ್, ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್, ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸ್. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇ. ಓಕೆ. ಅರೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ನೋ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಬೋಣ. ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ it's a value. This is nothing but a value, students. ಇದೊಂದು ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ. So matrix can be represented. Okay. Matrix can be represented with different rows and different columns. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಬರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ
ನಾನೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ 2/3, 3/2 ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದು. ಹೌದಲ್ಲ, 1/3, 3/1 ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್. It can have different orders. It can have different orders. But here students, coming to this determinant, so determinant is a value of a square matrix. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ determinant. Expansion of a determinant. So what is the rule we follow here? ಈ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೂಲ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ರೂಲ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ a 2/2 determinant. Students, see, yeah, determinant is usually denoted by, okay, if A is a square matrix, ಇದನ್ನ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳ. Okay, if A is a square matrix, note, remember this, if A is a square matrix, 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 then if A is a square matrix, students, then determinant of A, if A is a square matrix, then determinant of A, if A is a square matrix, then determinant of A is, if A is a square matrix, students, then determinant of A is given by, or is denoted by, is denoted by either this symbol, is denoted by either this symbol, or we also write it as det of A. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? det of A ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಒಂದು ಎ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ, if A is a square matrix, then determinant of A is denoted by det of A or this particular symbol. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಎ ಅಂತ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ how to expand the determinant? How to expand the determinant? Please watch here. The very first one. If A is a square matrix, written like this. If A is a square matrix, students, written like this. So that is A1, okay, A2, then A3, then coming to this A4. This is a square matrix of order. What is order, students, here? 2/2. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ A1, A2, okay, then here A4, sorry, A3, okay, then here A3 and then A4. Okay, so how the expansion is given? Yeah, therefore expansion is okay, what is the rule we follow here, students? What is the rule we follow here? Determinant of A equals to, students, see, we multiply these two elements. Okay, so we get here A1, A4, then we subtract here. Okay, we subtract here and then take these two elements. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಇವೆರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ these two diagonal elements and these two diagonal elements. Okay, ಎರಡು diagonal element ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ, minus these two diagonal elements. Therefore we get here A2 and then A3. Okay, this is what we get. So you are multiplying the diagonal elements, students. ಅಷ್ಟೇನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಈ diagonal elements ಗಳನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆರಡು diagonal elements ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. So this is the expansion of a 2/2 determinant. Okay, suppose if I take some example here. Yeah, example. First one, if A is equal to, okay, suppose I write 3, 4, okay, 2, 2, 4, 3, 4, 2, 4. Okay, then students, then determinant of A equals to 3 into 4. Okay, then 2 into 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, let me change the element if you want. Okay, let me change the element here. Let me write here 1.
ಓಕೆ ಏನು ಬರಿಬೋದು ಮಕ್ಕಳ 7 ಅಂತ ಬರೀಲಾ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 7 ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ 7 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿತೀನಿ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಶಿಲ್ ರೈಟ್ 2 into 7 ಓಕೆ 3 into 4 and then 2 into 7 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ therefore we get here 12 minus 14 which is nothing but minus 2 is the answer. So determinant of a or det of a is given by what? Is given by it is minus 2 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೈಟ್ ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ ಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಫ್ a equals to students sin theta cos theta okay and then minus cos theta and then sin theta ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ this is what we have got ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ what we get here yes we get here yeah so here yeah this is a matrix given therefore determinant of a equals to students ಏನು ಬರುತ್ತೆ sin theta into sin theta ಹೌದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳ cos theta into minus cos theta into minus cos theta and in between we write minus okay therefore what we get here we get sin square theta okay sin square theta ಬರುತ್ತೆ and ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ so we get here plus cos square theta what is the answer students 1 is the right answer ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ we can write this here okay ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ I hope this is clear for everyone okay fine ಹಾಗಾದ್ರೆ how to expand a 3/3 determinant 2/2 determinant expand ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದು okay but 3/3 determinant expand ಮಾಡಕ್ಕೆ there are 6 ways to expand that okay a 3/3 determinant can be expanded in 6 ways ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ okay so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ expand ಮಾಡಬಹುದು how can I expand a 3/3 determinant yes let me come to a 3/3 determinant here okay so let me take the second one here okay so if a is equal to please watch here students if a is equal to suppose I have written here if I have written a1 a2 a3 okay a4 a5 a6 and then a7 a8 a9 ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ okay this is how I have written it so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ there are 6 ways to expand this that is with respect to 3 rows and with respect to 3 columns with respect to 3 rows and 3 columns we can expand this ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಏನ್ ಸೈನ್ ಬರೀತೀನಿ ಈ ಸೈನ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ okay this is a short way or we can to remember how we need to how can we expand ಅಂತ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸೈನ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೋದು ಈ ಸೈನ್ ಏನ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೇಗೆ what I need to remember here yes always remember students we get here plus minus plus okay so ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೈನರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಗ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಸೈನ್ ನ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ got it this is your first row second row third row first column second column third column ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ okay so we can write here like this is your r1 first row second row and third row okay and this is your c1 c2 c3 column 1 column 2 column 3 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ so r1 is nothing but row 1 r2 is nothing but row 2 r3 is nothing but row 3 okay now if I expand with respect to so watch here students now okay now expansion with respect to first row ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸೈನ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ what is that signs I have got there I got here plus minus plus put the same sign here students ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ಲಸ್ okay plus ಬರೆದು a1 ಬರೀರಿ okay next minus a2 and then plus a3 this is what we need to write okay ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ okay we write here determinant symbol ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ we write here determinant symbol ಈ determinant symbol ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ what we get here yes we get ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತಂದ್ರೆ yes what we get here ಇಲ್ಲಿ a1 ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಕಾಲಮ್ okay ಈ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಈ ರೋನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ
ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋ. ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ? ಈ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಈ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? A5 A6 okay, and then A8 A9. this is what we need to write. Okay, this is what we need to write. Okay, and coming to this A2 ಬರೋಣ. A2 ಬಂದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ರೋ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಉಳಿದಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಓಕೆ, A4 A6 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? A7 A9 ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ A3 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಈ ರೋ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ದಿಸ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ A4 A5 A7 A8 A4 A5 A7 A8. this is what we get. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ನಮಗೆ. 2/2 ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹೌದಲ್ಲ? 2/2 ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? A1 ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ minus A2. okay, then I will write the inside here things and then plus A3 and then we shall write the inside things here. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ? what do we get here? Yes, what we get here students, we get see A5 A9 ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? A5 A9 minus A6 A8 okay, and then here coming to this A4 A9 okay, A4 A9 okay, minus it is A6 A7 minus A6 A7 okay, and then coming to this it is A4 A8 minus it is A5 A7. I hope this is clear. Okay, this is how we expand this. So ಇದು ಯಾವಾಗ? with respect to first row. ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? if we expand with respect to first row here. okay, so ಇದೇ ರೀತಿ we can expand with respect to second row, third row. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್, ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ನೋಡಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. now expansion with respect to second row. okay, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ with respect to second row? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? okay, so watch carefully here. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್? ಮೈನಸ್ A1 ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಮೈನಸ್ A1 ಬರಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? A4 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ A4, ಹೌದಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ A5 ಅಂಡ್ ದೆನ್ minus A6. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? minus A6, this is what we are writing. minus plus minus and write the elements of A4 A5 A6 here. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸೈನ್ ಬೇಬಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಸೈನ್ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ +2 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, A4 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು -2 ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? A5 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ -5 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, A5 ಜಾಗದಲ್ಲಿ -5 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬರೀತೀರಾ? +(-5) ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. +(-5) ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? A5 ಜಾಗದಲ್ಲಿ -5 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ -7 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? -7 ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್? +(-7) ಬರೀತೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ now students here we expand or we take the determinants here. determinants ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. yes, we take here the determinants now. so determinants ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಿ ನೋಡಿ? A4 ಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. okay, leave this column students and leave this row. okay, so again ಬರುತ್ತೆ A2 A3 A8 A9, ಹೌದಲ್ಲ? so we get here A2 A3 okay, A2 A3 then A8 A9. okay, now coming to A5 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, leave this column and leave this row. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? A1 A3 A7 A9, ಹೌದಲ್ಲ? right, so A1 A3 A7 and then A9, A7 and A9. so coming to the last one, that is A6, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. so leave this column and leave this row. so we get A1 A2 A7 A8. okay, A1 A2 and then A7 A8. this is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ರೈಟ್? ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎನಿ ರೋ ಆರ್ ಎನಿ ಕಾಲಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಐ ಗೋ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಹಿಯರ್.
Okay, expansion with respect to third column. Expansion with respect to third column. Expansion with respect to third column. Okay, so what is the expansion with respect to third column, students? What do we get here? Nodi third column andre ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? This is the column we get. Third row ಅಲ್ಲ, third column. Okay, this is the column we get. ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? Plus minus plus ಇದೆ. I am considering third column here, not third row, third column. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? So we get here, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Plus, okay, plus A3 minus A6 and then plus A9. This is what we get. ಹೌದಲ್ಲ? Right? A3, A6, A9. Nodi? A3, A6, A9. Okay. So now how to expand this? Nodi? Higa matte makla idrali. So now what do I do now? I take your determinant sign. Okay. Determinants tagoltin makla idrali. I take your determinants. Okay. So what are the elements we get here? A3. A3 ಅಂತಂದ್ರೆ leave this column and leave this row. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? A4, A5, A7, A8. ಹೌದಾ? A3, A4, A5, A7, A8. Yeah. A4, A5, A7, A8. Okay, so coming to A6. A6 ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, so A6 ಏನಾಗುತ್ತೆ? This row and this column. So A1, A2, A7, A8. ಹೌದಲ್ಲ? Right. So what we get here? A1, A2, A7 and then A8. Okay, and then students A1, A2 ಆಯ್ತು, A7, A8 ಆಯ್ತು. Okay, so then we get A9. Okay, leave this column and leave this row and leave this column. We get A1, A2, A4, A5. ಹೌದಲ್ಲ? We get here A1, A2, A4, A5. A1, A2, A4, A5. And I hope remaining expansion, I think you can do it. ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದರಿಂದ? ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸರ್? ಏನು ಸರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್? ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಯರ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾ. So if A is equal to, sir ಯಾಕೆ ಸರ್ with respect to different rows and different columns expand ಮಾಡಬೇಕು? Let me tell you. See, suppose if you are given a matrix like this. 2 minus 3 4. Okay, 2 minus 3 4 or minus 4. Okay, then 0 0 7 8. Okay, then 0 9. ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? So there are 6 ways to do this. But ತುಂಬಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? They expand with respect to only first row. ನೋಡಿ, expansion with respect to first row ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Expansion with respect to first row. ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? Write here plus. Okay, plus minus and then plus. Okay, plus of what? 2. Minus of what? Minus 3. Plus of what? Minus 4. ಹೌದಲ್ಲ? First we will write students plus minus plus, as I have told you. Okay, plus minus plus. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? 2 ಇದೆ, minus 3 ಇದೆ, minus 4 ಆಯಿತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? 7 8. Okay, 0 9 and then students minus 3 of 0 8. Okay, 0 8 0 9. And then minus 4 of 0 7 0 0. Okay, so therefore students we get here 2 into 7 into 9 63. Okay, minus 0 plus 3 into it is 0 minus 0. Okay, minus 4 into it is 0 minus 0. So what do we get here? We get here 126 as the answer. ಹೌದಾ? ಇದ್ರ ಬದಲು ಮಕ್ಕಳ if I suppose expand with respect to ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ನೋಡಿ, we know that 0 multiplied with anything is 0. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? We know 0 multiplied with anything is 0. So ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? I will take the second way. Okay, expansion with respect to first column. ನೋಡಿ, expansion with respect to first column ಮಾಡ್ತೀನಿ. Expansion with respect to first column. Okay, so watch here students. There are 2 elements which are 0. Already 0 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಬರಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? Right, because 0 multiplied with anything is 0. So ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? Watch carefully. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? therefore ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? 2 and then 0 and then 0. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಏನಾದರೂ ಬರಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? We get here only the determinant which is need to be considered. That is student 7 8.
okay, 7 8 and then 0 9. Okay, so what we get here 2 into 63, which is nothing but 126. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? Okay, so by knowing these things, students, we can expand very easily. Suppose sometimes students, listen carefully, correct ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. Okay, so they will ask you this problem. Find x if determinant of x, okay, x 1 2, x 3 4, okay, then 3, okay, so 3 4 5 equals to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, suppose if this is given, suppose students if this is given, what happens? ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ instead of expanding with respect to first row, if I expand with respect to first column, because all the unknowns are present there, ಎಲ್ಲ unknowns ಗಳೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ if I expand with respect to first column, that will be easy for us, right? So ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, what I will do is I will expand with respect to students first column. Okay, expand with respect to first column, because the expansion will be quite easy for us. Okay, expand with respect to first column, therefore we get x into students 3 into 5 15. Okay, 3 into 5 15 minus 4 into 4 is 16. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಈ ರೋ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ 5 minus 8, okay, 5 minus 8, then students plus 3 of ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, what we get here 4 minus 6, we get here 4 minus 6, which is equal to 0. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ, we get here minus x, okay, then here plus 3x, ಹೌದಾ? then what do you get students, minus 6 equals to 0. so we get here 2x equals to 6, x is equal to ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ, 3 ಬಂತು, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಾದರೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ನ ಆಚೆನೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿಯರ್ ಇಯರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಗಾಟ್ 3 into 5 15, 4 into 4 16. Okay, then students here minus x, then what we got here, this row and this column has been not considered, so 5 minus 8, ಹೌದಲ್ಲ? next plus 3 and then students 4 minus 6. okay, so minus 1 ಬರುತ್ತೆ, minus 1 into x is nothing but minus x, and here minus 3 into minus x is nothing but minus 3 ಬರುತ್ತೆ, minus x plus 3x ಬರುತ್ತೆ, and ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ, minus 2 into 3 is nothing but minus 6. so here minus x plus 3x is nothing but 2x, and 6 ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, minus 6 ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ plus 6 ಆಗುತ್ತೆ, therefore x is equal to 3. this is what we got. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, suppose if you are given like this, that is if determinant of students xx, okay, so 3 5 equals to xx 3 5 is equal to determinant of 3 4, okay, 1 2 3 4 1 2, yeah, so 3 4, yeah, 1 2. so now students what we get here, find x anta ಹೇಳ್ತಾರೆ, find x. okay, so solution, let me come to the solution. so if I consider the LHS, ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, LHS ಏನಿದೆ, LHS is what, LHS is nothing but x square minus 15, ಹೌದಲ್ಲ? RHS ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, RHS ಏನಿದೆ, RHS is nothing but 6 minus 4, which is equal to 2, ಹೌದಾ? x square minus 15 ಇದೆ, and here 6 minus 4, which is equal to 2. therefore given here LHS equal to RHS, therefore we get here x square minus 15 equals to 2, or x square equals to what, 17. so x is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, plus or minus root 17. this is what we get. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಇದೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದನ್ನು KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್. ಓಕೆ, KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ನೋಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಇಯರ್. If A is a square matrix of order n, if A is a square matrix of order n,
if A is a square matrix of order n, if A is a square matrix of order n, then students, then determinant of k into A, which is equal to determinant of k into A, which is equal to k power n into determinant of A, where k is some constant, where k is some constant. K is what? Some constant value. K is some constant value. Okay, this is one of the very, very important rules, students. Artha agtidya? Okay, of order n anta helide. So n will be a natural number here, remember. So let me take the example here. Let me take the example here. See, if determinant of A is equal to, if determinant, sorry, k power n into determinant of A. K power n into determinant of A. This is what is required. Okay, if determinant of A is equal to, students, if determinant of A is equal to 4, determinant of A is equal to 4, okay, and A is a matrix of order, and A is a matrix of order, A is a matrix of order 3, A is a matrix of order 3, then students, then find, okay, determinant of 5 power, sorry, 5A, determinant of 5A. So ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, what we get? So solution students, ಇದರಲ್ಲಿ first order ಬೇಕು. Order ಏನು? Order is nothing but n, which is nothing but 3. That is very important. Okay, next ಏನು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? Determinant ಬೇಕು. Determinant of A is equal to 4. Therefore students, determinant of 5A is nothing but, it is 5 power 3 into determinant of A, using this particular rule. Okay, 5 power n, that is nothing but 5 power 3 into determinant of A. So we get here students, 5 power 3 is nothing but 125 and determinant of A is nothing but 4. So ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು 500 ಬರುತ್ತೆ. So what is the answer? 500 is the right answer. I hope this is clear for everyone. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? So these are the type of questions which you can expect for even for your board exams and even for your KCT exams. Okay, so KCT exams ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. I will just explain that in future. Now students, we shall start with area of triangle. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ? ಈಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾರಿ ಕ್ಲಾಸ್ 12th ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್. What you'll be using the concept of determinants, but ಬೇಸಿಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಬೇಸಿಕ್ ಇರೋದೇ ನಿಮ್ಮ 10th ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆ 10th ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ನೋ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ನೋ? Yes, if ABC are the vertices, if A of x1 comma y1, of if A of x1 comma y1, B of x2 comma y2, okay, so x2 comma y2, and andre vertices use ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು. ನಿಮಗೆ ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, half into base into height. ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲ. We are not going with that particular formula. We are going with this A into x1 comma y1, B of x2 comma y2, and C of x3 comma y3, okay, are the vertices of a triangle. Are the vertices of a triangle, then students are the vertices of a triangle, then area of triangle, then area of triangle ABC, then area equals to half into, here we will be using modulus. This is very, very important. Okay, this is very, very important students. Here we will be using modulus. Modulus of what? Yes, modulus of what here? Here it is x1. Okay, then students we get here plus x2. Okay, then we get here plus x3. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x1 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? x1 ಇದೆ. So what we are going to write students? We are going to write here y2 minus y3. Okay, ಇಲ್ಲಿ x2 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ y3 ಬರಿತೀವಿ minus y1. ರೈಟ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 1 2 3, here 2 3 1. ಓಕೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಹೇಳ್ತೀರಾ 3 ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1 ಬರಬೇಕು, 2 ಬರಬೇಕು, ಸೊ y1 ಮೈನಸ್ y2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ ದೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ನನಗೊಂದು ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೂಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರಿತೀವಿ, ಐದರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ಹೌದಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮಕ್ಕಳ? ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ?
ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್, ಕಾಮನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ 1/2 ಇಂಟು ಇಯರ್ ಪ್ಲಸ್ x1 is there. So instead of x2 students plus x2, I am going to write minus x2 and then I am going to write here plus x3. Okay, then students here I get the same thing, no problem here with this. Okay, so ಈಗ determinants ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Instead of y3 minus y1, I am going to write here now y1 minus y3. I hope this is clear. Okay, because I want to express this in terms of determinants. Okay, so illen barutte plus x3 into we will get here y1 minus y2. Okay, so ಈಗ determinants ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So therefore area is equal to, therefore area equals to it is 1/2 into, so here we will be using the modulus. Okay, first students, okay, next page al bariyana. Fine. So therefore area equals to 1/2 into modulus of, okay, and then ಒಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಚೆ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಡಲಸ್, ಮಾಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ದಿರೋದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮಕ್ಕಳ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಏನಿದೆ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದು x1 x2 x3, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದದು x1 x2 x3. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ x1 x2 x3. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು x1 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು x2 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು x3 ಬಂತು. ಈಗ ನೋಡಿ x1 ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು, y2 minus y3. ಹೌ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ y2 minus y3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ a and then 1. Okay, then b and then 1. So what we get here students, we get here a minus b. ಹೌದಲ್ಲ? This is how we get a minus b. Is that right? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು, 1 ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ದೆನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ a minus b. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ y2 minus y3 ಅಂತ ಬಂದರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ x1 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಆ ರೋ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ x1 ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಈ ರೋ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ 4 ಜಾಗನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಎಸ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎ ಬಿ 1 1. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ a minus b ಬರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ a minus b ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, a into 1 and then b minus b into 1. ಸೊ a minus b ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ನಾವು, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಯರ್ y1 and then y2. ಓಕೆ, y1 ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, y1 ಮತ್ತೆ ಸೊ y1 ಮತ್ತೆ y2 ಮತ್ತೆ y3. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, y2 ಮತ್ತೆ y3 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ y2 and then y3 and then here 1 1. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ, y2 and then minus y3. ನೋಡಿ, ಅದೇ ಇರೋದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅದೇ ಇರೋದಲ್ಲ, y2 minus y3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x2 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋದೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, y1 minus y3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, x2 ಇರೋ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು, x2 ಇರೋ ಕಾಲಮ್ನ ಮತ್ತು ರೋನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಇನ್ನು 4 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, y1 y3 ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೋ ದ್ಯಾಟ್ ರೋಸ್ 1 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ y1, ನೋಡಿ y1, x2 ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಈ ರೋ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ y1 y3, ದೆನ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 1. ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ರೈಟ್? ಈವನ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, y1 minus y2, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್, y1 minus y2. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ ಟು ರೈಟ್. ಸಿ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಹೇಗೆ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ. Or in some colleges they also teach in this method also. Okay, area is also given by 1/2 into 1/2 into students modulus of 1/2 into, this is modulus and this will be area. Okay, so now I will be going column wise, x1 x2 x3. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ we will get the same answer, no doubt in it. Okay, so ನೋಡಿ, what I am doing here students, we know now again plus minus and plus, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ.
I will take here column wise x1, okay, x2 and then x3. x1 x2, yeah, x1 x2 and then x3. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ x1 ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, x1 ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, y2 ಮೈನಸ್ y3 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕಾಲಮ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ y2 y3 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 1 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಎಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, y2 y3 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ x1 ಇರೋ ಕಾಲಮ್ಮು ಮತ್ತು x1 ಇರೋ ರೋ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ 1 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x2 ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, y1 ಮತ್ತು y3. x2 ಇರೋ ರೋ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ 4 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಎಸ್ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ y1 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 1. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, y1 ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ y3 ಇಂಟು 1, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಹೌದಲ್ಲ, right. y1 into 1 minus y3 into 1. So we got again here. Okay, so both of these formulae can be used. Both of these formulae can be used as your, to find the area of triangle. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ there are 3 types of problems which will be asked. One is to directly find the area of the triangle. Then students, by considering already the area of triangle, when already ಒಂದು area of triangle ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಟಿಸಿಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಎರಡನೇ ಕೇಸ್. ಮೂರನೇ ಕೇಸ್ ಬಂದು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡು, ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆಲ್ ದ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 types of problems which you can expect. Okay, so the first one is directly the area of triangle concept. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಗಿವನ್ ದ ವರ್ಟಿಸಿಸ್. ಎರಡನೇದು ಅವರೇ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಮೂರನೇದು ಯಾವ ರೀತಿ, ಮೂರನೇದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿನಿಯಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, 3 points are collinear. If 3 points are collinear, then the area of triangle will be 0. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿತ್ ವರ್ಟಿಸಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ x1 y1, this is x2 y2 and this is x3 y3. In many colleges or many students doesn't use the modulus concept here students. ಮಾಡಲಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಚೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬರ್ದಿರೋದು ಮಾಡಲಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ಯೂಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಮಾಡಲಸ್ ಆಫ್ and then determinant of. Okay, so write the formula, that is it is left to you. First formula or second formula, it is left to you students. You will get the same answer. So here y1 y2 y3 and then here 1 1 1 baratta. Okay, so here we have already got the vertices. We have named the vertices students. 1 by 2 into it is modulus of then determinant. So illen baratte makla -2 3 and then -1, then -3 2 and then -8 and then 1 1 1. This is what we get. Okay, expand this students. Expand ಮಾಡಿ 1 by 2 into modulus of, then we write here -2 into it is 2 plus 8. Okay, then -3 into it is -3 plus 8 and then students -1 into it is -3 -2. So then close the modulus. Okay, close the modulus. So now here we get it is 1 by 2 into modulus of students. Here we get -2 into 10. Okay, -3 into 5 and then -1 into -5. This is what we are getting. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. therefore area equals to 1 by 2 into modulus of -20 -15. Yeah, -20 -15 and then students here we are getting +5. ಹೌದಲ್ಲ, then we are getting here +5. ಸೊ ಏನು ಬಂತ ಆನ್ಸರ್ ನನಗೆ, we got here 1 by 2 into -35 plus 5. So what we got students, we got 1 by 2 into modulus of -30. So we got here 30 divided by 2.
ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಅದು ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ -30 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 30/2 ಬಂತು. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ 15. ಓಕೆ, 15 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದು, ಸೊ ಅವರೇ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ, ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. ಓಕೆ, ಅವರೇ ಏರಿಯಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಾವು ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಏರಿಯಾ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಗಿವನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗಿವನ್ okay, given what is the area, area is equal to 4 units. Area of triangle, area is equal to what, 4 units. Area is equal to 4 units. This is what they are given. So we know what is the formula of area. ಏನು ಮಕ್ಕಳ, area of triangle ABC, area of triangle ABC ಅಂತ ತಗೋಣ. What is the formula? It is 1/2 into modulus of students here we write x1, x2, x3. Okay, then y1, y2, y3. And then students, and then here 1, 1, 1. Okay, so then close the modulus and determinant. So here we get 4. Nodi, ilene 2 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. this 2 is shifted here. Okay, 1/2 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 8 ಬರುತ್ತೆ. So what we get here, 8. Okay, and then students here, okay, 1/2 ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 into 4 is 8 ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. 2 ಮಾತ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 8 ಆಗುತ್ತೆ. and then we get here students, and then we get here the values. ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, x1, x2, x3, that is k. Okay, so here modulus of k, then 4, then 0. Okay, then 0, 0, 2. Okay, 0, 0, 2, and then here 1, 1, 1. Okay, so now students, let us expand this. Okay, let us expand this. Okay, let us expand this. If we expand this, what do we get? So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ. Okay, so let us start now. So determinant of students, modulus of ಏನು ಬರುತ್ತೆ, k into students here 0 minus 2. So we get here 0 minus 2. Okay, 0 minus 2 ಬರುತ್ತೆ. and next ಏನು ಬರುತ್ತೆ, -4 into we get 0 minus 2 again. Okay, 0 minus 2, and then students plus 0 of something. So something ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 0 minus 0 ಬರುತ್ತೆ. Okay, if you want you can write, otherwise you can leave it also, no issues. So ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು, equals to 8. Okay, fine. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, what we got here, so we got here -2k, okay, plus 8, -2k plus 8, ಹೌದಲ್ಲ, right, equals to what we got here, plus 8. Now it is very important to know. ನೋಡಿ, ನಮಗೊಂದು ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. We know a rule students. If determinant of x is equal to a, then x is equal to plus or minus a. This is the important rule which we need to use. Then x is equal to plus or minus a. First year ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ -2k plus 8 is equal to plus or minus 8. So what do we get students now? ಇಲ್ಲೇನು ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು 2 parts. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, we get here -2k plus 8 equals to 8, or -2k plus 8 equals to -8. So this is what we are going to do. So plus or minus ಇರೋದನ್ನ ಎರಡು ಕೇಸಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, what do we get here -2k equals to 0. Therefore k equals to 0 is one of the value. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ -2k is equal to -16. Therefore k equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 8 ಬರುತ್ತೆ. This is another value. I hope this is clear. So this is what we get. So this is the second type of problems which you can expect in your board exams. So 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮೂರನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಸೊ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿನಿಯಾರಿಟಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಕೂಡ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್, ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಇಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್, if A, B and C are collinear. Collinear ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, collinear ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, okay, then area of triangle ABC, then area of triangle
ABC will be equal to 0. ಹೌದಲ್ಲ? Then area of triangle ABC will be equal to 0. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? Why it happens like this? Because even we can see here. See, half into base into height ಅಲ್ಲೇ, height 0 is here. Height is 0 here. ಹೌದಲ್ಲ? There is no height at all. So since height is 0, so easily we can tell that the area is 0. Okay, there is no height at all here. ಹೌದಲ್ಲ? So you can use that concept also here. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಯಿತು. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು? ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ 2 points ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. ಸೊ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. 2 points form. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಅದು? y minus y1 equals to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲೇ ನೀವು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಈಸಿಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್? ನೋಡಿ, ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 2 points A B. ಓಕೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 2 points, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಯು ಪಾಯಿಂಟ್ 2 3 ಮತ್ತು 4 7 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಐ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, in order to find the equation of the line. ನೋಡಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. x1 y1, ಓಕೆ, x2 y2, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, x3 y3 ಏನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಒನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 3 vertices. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೇದೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. Arbitrary point is nothing but that point will lie anywhere on the line. ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ, ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. It is arbitrary. It can float anywhere on the line. Okay, we will choose such a point. See, remember, even it is required for your 3D also. Whenever we choose arbitrary point ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ we usually take x, y. Okay, x, y ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸೊ I will choose one more point, students, that is C of x, y ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಾಯಿತು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ನಾವು 0, ಬಿಕಾಸ್ ABC ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ instead of taking this 2, 3 and this, okay, let me take 2 fixed points here. 2 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, x1 ಮತ್ತು y1 ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎರಡನೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಕ್ಕಳ x2, y2. ಓಕೆ, ಮೂರನೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿತ್ತು x3, ಮೂರನೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ x3, y3, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ? x, y ಬಂದಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC ಏನಾಯಿತು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದೆನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ಹಿಯರ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 0. ಸೊ 1/2 2ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 0 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ 2, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ x1 ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, x ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ x2 ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ y1, ಓಕೆ, y ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ y2. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 1 1 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ x1 x, y2, ಸಾರಿ x2, x1 x, x2, ದೆನ್ y1 y, y2, and then here 1 1 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇದೆರಡು ಮಕ್ಕಳ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿ? ಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸಿ ಇದು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎ ಹತ್ರದಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ AB. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋಣ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಸಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ 2 points, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 points, x1 y1 and then x2 y2. This is already
So these are already 2 points given. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, see already here they are given 2 points, so we need the third point here, so we shall consider that third point. So the solution start like this, students. Okay, so the solution starts like this. Let c of x comma y, let c of x comma y be an arbitrary point, be an arbitrary point on the line segment AB, on the line segment AB, on the line segment, okay, on the line segment joining the points, joining on the line segment joining A of 1 comma 2 and B of 3 comma 6. Therefore A comma B comma C lie on the same line, This implies, what does this imply, students? This implies area of triangle ABC equals to 0. Therefore area of triangle ABC equals to 0. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, therefore we get here 1 by 2 into modulus of, okay, modulus of students determinant. So here first write 1 and then x and then 3, okay, then write 2 and then write y and then write, so 2y and then 6 and then 1 1 1. Okay, so this is how we can write. ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. XY1 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ರೋಲು ಬರಿಬೋದು, XY1 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಲು ಬರಿಬೋದು, ಸಾರಿ ಥರ್ಡ್ ರೋಲು ಬರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿರೋದು ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇನ್ ಸಮ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಟೀಚ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1 2 1, ಓಕೆ, 1 2 1 ಅಂಡ್ ದೆನ್ 3 6 1, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ XY1 ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಕೂಡ ಸರಿ ಇದೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. Got it? Okay, but ultimately we'll get the same equation. I hope you understood. Okay, fine. So ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, so what happens students here? What happens now? So now here 1 to 1, yeah, 3 x, yeah, okay. So 1 1 2 and then 3 6 then x by 1. Okay, perfect. So ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ here modulus of determinant. So here we get students ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1 to 1 x by 1, 1 to 1 x y 1 and then we get students 3 6 1. Okay, this is what we get. So equals to 0. So now here let me expand this. So we get here 1 into, it is y minus 6, okay, minus x into, it is 2 minus 6 plus 3 into students 2 minus y equals to 0. So now we get here, so modulus of y minus 6, okay, minus 2x plus 12, sorry, plus 6x, then plus 6, then students minus 3y equals to 0. So what do we get now here? Here terms cancel agata? Yes, so any terms get cancelled? Yes, plus 6 and minus 6 get cancelled here. So we get here we get minus 2y and then plus 4x equals to 0. So makla, nodi, modulus of x equal to a, then what we get, x is equal to plus or minus a. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದೇನಾದರೂ modulus of x equals to 0 ಇದ್ರೆ x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ತಾನೆ. ಇಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ 0, ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, 0 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ಆಗಿದೆ, ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ 0, ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, 0 ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ 0 ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, 0 ಹಾಕಬೇಕು. ಅದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಸ್ 2 ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಬರಬೇಕು. ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಬಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 2 ಎರಡೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2, ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಸೊ ನೋ ವರೀಸ್. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ minus 2y plus 4x equals to 0. Therefore we get here 2y equals to 4x, okay, or y equals to 2x. This is what we get. ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇರೋದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎನಿವೇ ಯು ಡೂ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೈನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. So coming to the next concept students, yes, now we need to discuss about the minors and cofactors. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ adjoint ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು solution of system of linear equations. Okay, so now we shall start the concept of minors then. So what do you mean by minor? Minor ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
Okay, so minor of an element. So we usually find students minor of elements of a matrix. Okay, or minor of elements of a determinant ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, of a determinant. ಸೊ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಮೈನರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೈನರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ? ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ minor of an element aij, minor of an element aij of a determinant minor of an element. So as I told you students, we are finding the minor of an element. Yaudurdu determinant du. Okay, minor of an element aij. Aij is an element. As I told you, in a matrix students, we usually denote the position of the matrix, position of the elements by aij. Okay, small a in suffix ij. Okay, so minor of an element aij of a determinant is actually a determinant. Is students is a determinant. Idu kuda ಒಂದು determinant ane. Okay, so minor kuda ಏನು ಮಕ್ಕಳ? minor kuda determinant ane. Okay, ಈ determinant ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? Yes, this determinant is obtained. Okay, is a determinant which is obtained by, okay, which is obtained by what? Which is obtained by deleting the ith row, and jth column, deleting by deleting what? The ith row and jth column in which the element aij is present, in which the element aij is present, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so minor of an element aij is denoted by minor of an element aij is denoted by mij. Is denoted by what students? It is denoted by mij. minor of an element aij is denoted by what? mij. ಈ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. Okay, so minor of an element aij of a determinant is a determinant. It's once again a determinant which is obtained by deleting the ith row and jth column in which the element aij is present. Andre meaning ಏನು? Let me show you students. Let me take some example and I will show you. That will be better to understand. So example ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. If determinant of a is given by, suppose I write here 3 4 5, okay, 2 3 6 1 3 1 2 5 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, this is what is given. So ಈಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ this element 3 is there, right? So let me write all different elements. So 2 3, yeah, so ಇಲ್ಲಿ different elements ಬರೆಯೋಣ ಮಕ್ಕಳ. So 2 3 4 5, then let me write here, yeah, this is 3 4 5 1, okay, so 6 miss ಆಗಿದೆ 6, okay, so then 1 2 3 4 5 6 ಆಯಿತು 7 8 9, okay, this is how I shall write. Fine. So ಈಗ ನೋಡಿ, I need to find minor of 3. So minor of students, minor of a11, minor of what students? a11, which is equal to 3. So minor of what? a11, which is nothing but 3. Okay na? Fine. So ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ minor of a11 which is equal to 3. Minor of a11 which is equal to 3. Okay. So which is denoted by what students? m11. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? m11 ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. How do we get it? We get it in a very simple way. That is students, this is also a determinant. I told you even minor is also a determinant, and how it is obtained? It is obtained by deleting this column and deleting this row. Okay, ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳ? a1 ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ 3 ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ರೋನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 1 6 8 9 as the elements. So we get here 9 minus 48, which is nothing but minus 39. We get here minus 39 as the element. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? This is how we find the minor. Yes, we can find the minor of each and every element here. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ m11 ಬಂತು. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I find now minor of any element which you want students. Minor of, suppose you want here a 2 3. Okay, second row and third column. You are considering what? Second row and third column. Sorry, second row, this is the second row and third column, that is 6.
Okay, this is what? This is for 6. Okay, so what is this? This is nothing but M23. How it is obtained? It is obtained by what? Deleting the row and column, deleting the elements of the row and column in which that element is present. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಏನಿದೆ ಆ ಇರೋ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಆ ರೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲನೂ ಬರೀಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಷ್ಟನ್ನು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 3 4. Yes, we get here 3 4 7 8. So what do we get here? 24 minus 28, which is nothing but it is minus 4. Suppose I require here students minor of, now I want minor of A31 anta ankoli. A31 is what? What is A31 students? A31 is nothing but third row and first column, that is nothing but 7. Okay, so which is nothing but M31. Idi yav riti barutte? By deleting what? The elements of the third row and first column. I am deleting what? The elements of third row and first column. I am deleting it. Okay, I am deleting the elements of third row and first column. So what do I get here? I get here 4 5. I get here 4 5 1 6, which is nothing but it is 24 minus 5, which is equal to 19. I hope this is clear. So this is called as minor. ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೈನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಅ 2/2 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. ಫಾರ್ ಅ 2/2 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಸ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ A11 A12 ಓಕೆ A21 A22 ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳ. ಮೈನರ್ ಆಫ್ A11 is students is what? Is A22. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So this implies students M11 equals to A22. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದರದ್ದು ಮೈನರ್ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ minor of students, minor of A12 is A21. Okay, this implies students that is M21. Okay, M12 is nothing but it is A21. Okay, ಇದರದ್ದು ಮೈನರ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so next similarly students minor of A21 is, it's nothing but opposite ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? A12. Okay, this implies M21 equals to A12. Okay, and finally students, minor of A22 is nothing but A11, which implies M22, which is equal to A11. Okay, example ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Let me take example. It is just opposite elements ಅಷ್ಟೇನೆ. So therefore, if determinant of A is equal to, suppose I write here 2 3 4 5. This is quite simple student. We get here M11, okay, M12, M21 and then M22. Okay, so what is M11 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಆಪೋಸಿಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 5. Okay, M12 ಗೆ 4, M21 ಗೆ 3 and this one is 2. I hope this is clear. This is what the minor is. ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. 2/2 ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. 3/3 ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬರಬೇಕೀಗ? So once we find the cofactor students, once we find the cofactors, now we need to find cofactor of a matrix. But before finding the cofactor of the matrix, so we need to find students cofactor of each element. Same thing. So minor of an element of a determinant ಹೇಗೆ ಬರ್ದೆ? So ಈಗ cofactor of elements of a determinant. Okay, so cofactor of elements of a determinant. Cofactor of elements of a determinant. ಏನದು? what do you mean by that? Yes, let me take this students. Let me take this definition. ನೋಡಿ if Mij is the minor, if Mij students is the minor of an element Aij of a determinant, if Mij is the minor of an element Aij of a determinant, then the cofactor of Aij, then the cofactor of Aij denoted by student, this denotation is very important. Denoted by, this denotation is very very important. That is Aij denoted by Aij is given by
denoted by aij is given by, is given by students, is given by, is given by what? Aij equals to, is given by aij equals to, so watch carefully, it is nothing but minus 1 power I plus j into mij, minus 1 power I plus j into mij. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? This is what we get, minus 1 power I plus j into mij. This is what we get, students. This is the cofactor of a element of a determinant. ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಯೂಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಮೈನರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ? ಮೈನರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, aij ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ a12 ಅಂತ ಬಂತು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? minus 1 power 1 plus 2 ಅಷ್ಟೇ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ a33 ಅಂತ ಬಂತು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? minus 1 power 3 plus 3 ಅಷ್ಟೇ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? m33 ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಮೈನರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದೇ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 3 4 5 2 1 6. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು? 3 4 5. 3 4 5. Then I took 3 4 5 2 1 6 and then 7 8 9 ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮೈನರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ? ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಮೈನರ್ ಐ ಫೌಂಡ್? ಜಸ್ಟ್ 5 minutes ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಯಾವುದು? m11 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ, m23 m31. ಯಾವುದಾ? m11. ಓಕೆ, m11 m23 ಮತ್ತು m31. m23 ಓಕೆ ಮತ್ತು m31 ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ m11 ಬರೋಣ. ಅಂದರೆ 3 ಮೈನರ್ ಆಫ್ 3 ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಐ ಆಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಮೈನರ್ ಆಫ್ 3 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1689. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 9 minus 48 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ minus 39. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. m23 ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ? 3 4, ಇಟ್ ವಾಸ್ 7 8. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ 24 minus 28 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ minus 4. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ m31 ಬರೋಣ. ದಿಸ್ ಒನ್ ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ 4 5 1 6 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 24 minus 5 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 19. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? This is what we got. ಈಗ ನನಗೇನು ಬೇಕು? What I require now? I require now a11, okay, then a23 and then students a31. I hope this is clear. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಎಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ minus 1 power 1 plus 1 and m11. Okay, and then we get here minus 1 power 2 plus 3 and then m23. Okay, then we get here minus 1 power 3 plus 1 into m31. That's all. Okay, 1 plus 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 2. even power ಇದ್ರೆ minus 1 power minus 1 to the power of even ಏನು ಬರುತ್ತೆ? plus 1 ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? what do I get here? we get here students, we get here this is plus, this is minus and this is plus. So here m11, what is m11? It is minus 39. So the final answer is minus 39. And here we got minus 4. So we got here plus 4. And then this is 19. Yes, this stays as 19 itself. So this is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So this is how we find the cofactors of each and every element. But 2/2 it's quite easy students. 2/2 ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2/2 ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ಐ ಶಾಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಟುಕ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. 2 3 4 5 ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಟುಕ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 3 4 5. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಬರುತ್ತೆ? m1 ಅಂದರೆ ಮೈನರ್ ಆಫ್ 2, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 5. m12, okay, which is nothing but 4. m21 is nothing but 3, and m22 which is nothing but 2. Okay, so now we need to consider the cofactors. Cofactors are denoted by what? These are minors, students. These are minors. So now we are finding the cofactors. Cofactors are a11, a12, and then a21, and then a22. These are the cofactors we get. These are the cofactors we get. We are finding the cofactors now. Okay, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? as I told, we require here to write the sign ಬರಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ sign ಏನು ಬರುತ್ತೆ? minus 1 power 1 plus 1, here minus 1 power 1 plus 2. Okay, and then here minus 1 power 2 plus 1, and then minus 1 power 2 plus 2. This is what we get, and then multiplied with m11, m12, okay, m21, okay, m21, and then m22. This is what we write. Okay, so now students here we get, so minus ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಹೌದಾ? then again minus and again plus. This is what we get here.
ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೂಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ m11 was 5 and here it is 4 and here it is 3 and here it is 2. Okay, these are the cofactors which you are getting. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಈಗ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ದಾಯ್ತು. ಐ ರೋಟ್ ದ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಮೈನಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಮೈನರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ 2/2 and 3/3 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ. ಬಟ್ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಿತ್ತು, ಮೈನರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಆಯ್ತು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮೈನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗೇನು ನನಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದಾ ನಾನು? ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಬರೆದು ನಾನು ನೋಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಕ್ಕಳ. ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್. 5 - 4. ಓಕೆ, 5 it is -4 and then -3 and then 2. This is what I am going to write. So this is the cofactor matrix which I am getting. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಪೊಸಿಷನ್ A11 ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಮುಗಿತಲ್ಲ? Right. So since I know the position, I can also construct this in the matrix form. So ನನಗೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್. Okay, now I am going to discuss the adjoint. Okay, so please watch here, adjoint of a matrix A. So ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ cofactor of matrix A, if cofactor of matrix A is equal to students aij. ನೋಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ aij ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ aij and this is m by m. ಓಕೆ, ಸೊ m by m ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಇನ್ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, aij ಯಾಕೆ ಬರದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ aij ಯಾಕೆ ಬರದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ A11, A12, A21 and then A22. ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ if cofactor of matrix A is equal to this, then adjoint of A. Okay, then adjoint of matrix A, adjoint of matrix A denoted by students, denoted by adj of A, denoted by adj of A is the matrix obtained is a matrix obtained by transposing the cofactor matrix. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಯಾವುದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? by transposing the cofactor matrix. By transposing the cofactor matrix. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಒಂದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್?
ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದಟ್. ಓಕೆ, ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ 2 by 2 1. ಓಕೆ, 2 by 2 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅದನ್ನು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ 3 by 3 ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. 3 by 3 ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ದಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ ವಿ ಶಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಧಮಾಕ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ 5 marks ಕ್ವಶನ್. ಯಾವುದದು? ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಅಷ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. So coming to this, let me take an example students. Let me take an example. If A is equal to students, suppose I write here 3, 4, minus 5 and then 6. Okay, minus 6. 3 minus 5, then 4 minus 6. Okay, therefore students, determinant of A is given by, determinant of A is what? It is 3, 4, minus 5, minus 6. Avadala? Right. Therefore here, so watch carefully students. Let me write here M11 first, M11, M12, M13, and then M21, and then M22. Okay, what is that students? M11. What is M11? M11 is nothing but minus 6, and M12 is nothing but minus 5, and M21 is 4, and then it is 3. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ co-factors ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೈನರ್ಸ್ ಆಯಿತು. These are all minors. Now I shall come to co-factors A11, A12, A21 and then A22. ನನಗೆ ಸೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಇದು? ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? minus 6. Okay, then this is minus 5, and then this is students 4, and then this is 3. So what are the new elements I get here? I get here minus 6, 5, and then minus 4, and then 3. This is what we get. Okay, so now students here, now I get a cofactor matrix here. ಹೌದಲ್ಲ? ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? I get a cofactor matrix here. Please watch here. This is cofactor matrix of A. So I get here cofactor matrix of A. What is cofactor matrix of A students? I get here minus 6, 5, minus 4, and then 3. This is what we get. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ adjoint ಬರೋಣ. Let us come to adjoint of A. Adjoint of A is what? Transpose of what students? Transpose of cofactor matrix. ಹೌದಲ್ಲ? This is nothing but transpose of cofactor matrix. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? What do I get here? I get here transpose of cofactor matrix, that is nothing but minus 6, 5, and then minus 4, 3. Okay, this is your adjoint. ಹೌದಲ್ಲ? minus 6, minus 4, 5, and 3. So this is what we get. This is the new matrix that is adjoint of A. So ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾ ಸರ್? ಇಷ್ಟನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತಾ? ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ adjoint for a 2 by 2 matrix. Okay, so that's why we go with shortcut to find adjoint of a 2 by 2 matrix. Okay, of a 2 by 2 matrix. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ adjoint of 2 by 2 matrix. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ನಾನೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, A is equal to if A is equal to students A11 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, A12, then here A21, and then here A22, A11, A12, A21, A22. Then students adjoint. Okay, then adjoint find out ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. Then adjoint of A ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? Okay, listen carefully students, listen carefully. I need to do here 2 things. Okay, ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಮೊದಲನೇದು I take these 2 elements, I consider these 2 elements and I write here interchange. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇವೆರಡನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ನಾವು? ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದೀಸ್ 2 elements ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಚೇಂಜ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಸೈನ್ ಹಿಯರ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಸೈನ್ ಹಿಯರ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಚೇಂಜ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಎಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ adjoint of A. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಾದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? A22 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ A11. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ, ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? A12 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? A21 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ಆಗಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಐ ಟುಕ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 3, 4, minus 5, 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? A ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು therefore A is equal to 3,
yeah, it is 3. So 3, 3, 4, minus 5, minus 6. 3, 4, minus 5, minus 6. ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? adjoint of A. adjoint of A ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What do we get here? We interchange these two. Okay, minus 6 ಮತ್ತು 3 ಬಂತು. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡು ನಾವು? ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ +4 ಇರೋದು -4 ಆಗುತ್ತೆ, -5 ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? +5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, -6 -4 5 3. ನೋಡಿ, -6 -4 5 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 3/3ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. There is a shortcut method even to find the 3/3 matrix. Okay, let me help you with that. Okay, so suppose let us take students, A is equal to, suppose let me take example, that is A is equal to, if A is equal to, I write a matrix here, that is 1 2 3. Okay, so 3 1 4, and then students 3 1 4, and then 2 4 5. This is what we write anta ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, this is what we have written. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಬೇಕು? ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳ ನನಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು. A11, ಓಕೆ, A11, A12, ಓಕೆ, ದೆನ್ A13, ಓಕೆ, ದೆನ್ A21, A21, A22, A23, A23, ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ A31, A32, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ A33. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. A11, A12, A13. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೋ ವೈಸಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ಕಾಲಮ್ ವೈಸಲ್ಲಿ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 1. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 3. Sorry, so 2. Next makla, cofactor of what? Next I am writing here 3. Okay, andre 1 2 3. 1 2 3 ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 1 4ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2 4 5ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ನಾವ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಸೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೈನ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೈನಸ್, ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೈನಸ್, then here plus, and then here minus, okay, then here plus, okay, then minus, and then plus. So plus minus plus, alternative sign. So next time barutte idralli, what do I get here? Yes, so very simple students, start finding the minors here. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಈಗ 1ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 5 minus 24, 5 minus 16. What is 5 minus 16 students? It's -11, which is equal to -11. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, then coming to this, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 15 minus 8. What is 15 minus 8 students? 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ -7, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3ಗೆ 12 minus 2 10. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ +10. ಮುಗಿತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 10 minus 12 -2. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ +2. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 5 minus 6 -1. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ -1. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 4 minus 4 0. So we get here 0. Okay, so coming to this, ilik barana. So ilanate 8 minus 3 is nothing but 5. Okay, so it is +5. And then students, coming to this 4. So here we write 4 minus 9, that is -5. So we get here +5. And then students 5 ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 minus 6. So 1 minus 6 is nothing but -5. Therefore we get here -5. This is directly students adjoint. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ? -11 -7, ಓಕೆ, 10, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ 2 -1 0, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 5 and then -5. This is what we are getting. Okay, this is what we are getting. So ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೀಚ್ ಯು, ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫೈನಲಿ. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಇರೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
What do we get here? Yes, so what is the matrix given? A is equal to ಏನಿದೆ 1 2 3 3 1 4. Yes, here it is 1 2 3. Yeah, 1 2 3 3 1 4. 1 2 3 3 1 4. Okay, 1 2 3 3 1 4 2 4 5. So here it is 2 4 5. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, what do I do now? Watch carefully. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರಿತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀನಿ. 1, ಓಕೆ, ಸೊ 2 3. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, that is better. So ಇಲ್ಲಿ 1 2 3. Okay, 1 2 3, then 3 1 4. Okay, then students 2 4 5. This is what I have written. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಎರಡೂ ರೋದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1 2 3. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 3 1 4. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ? ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳ, ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎರಡು ರೋ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. 1 2 3 3 1 4. ಈಗ ಎರಡೂ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬರಿತೀನಿ. ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 1 3 2. ಓಕೆ, 1 3 1 3. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 2 1 4 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 2 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ವಾಚ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ವಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ತುಂಬಾನೇ ಹುಷಾರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ 5 minus 16. What is 5 minus 16 students? It's minus 11. 5 minus 16 is nothing but minus 11. ಹೌದಲ್ಲ? Right, that is what the first element I got here even. ನೋಡಿ, minus 11 ಬಂದಿದೆ. Okay, 5 minus 16 is minus 11. Now, this is very important to understand. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ, ಬಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈ ರೀತಿ, ಬಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 8 minus 15. What is 8 minus 15 students? It's minus 7. Okay, next ಇಲ್ಲಿ 12 minus 2. 12 minus 2 is nothing but 10. 12 minus 2 is nothing but 10. Okay, so ಅದೇ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೋಡಿ? Is this what we have got? Minus 11, minus 7, 10. ಬಂದಿದೆಯಾ? Right, next ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿಗೆ. We got here 12 minus 10. That is nothing but 2. Okay, next ಇದರಲ್ಲಿ 5 minus 6. 5 minus 6 is nothing but minus 1. Then 4 minus 4, which is nothing but 0. ನೋಡಿ, 2 minus 1 0 ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ 2 minus 1 0 ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ 8 minus 3, that is nothing but 5. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 9 minus 4, which is nothing but 5. and then students 1 minus 6, which is nothing but minus 5. ನೋಡಿ, ಅದೇ ಇದೆಯಾ? is this what we have got now? 5 minus 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಜಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಅ 3 by 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ನಾವು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಎಸ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ adjoint of a matrix. Properties of adjoint of a matrix. So what are the properties we need to know, students? Yes, ಮೊದಲನೇದು ಮಕ್ಕಳ, yeah, please watch here. First one is nothing but a into adjoint of a into adjoint of a into equals to adjoint of a into a equals to student student of a into I. Okay, one of the very very important property, students. So ಇದರಿಂದ ನಾನು ಎರಡು ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ. Therefore this implies students, first one here a into adjoint of a equals to determinant of a into I. Okay, second one adjoint of a into a equals to determinant of a into I. ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತು. ನಾನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ?
ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಯಾವಾಗ? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಯಾವಾಗ? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಯಾವಾಗ? if the first thing is a and b are diagonal matrices, that is ab equals to b ಆಗಬೇಕು, that is ab equals to ba. okay, that is a and b are ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? diagonal matrices of same order, are diagonal matrices of same order. If a and b are diagonal matrices of same order. okay, this is the first case, ಹೇಳಿದೆ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? second case ಏನು ಮಕ್ಕಳ? if one of the, okay, so ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ okay then ಬರ್ದೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ai equals to a, okay, or ia equals to a. so what is this, students? This is nothing but if the elements, okay, sorry, if one of the matrix is the identity matrix, if one of the matrix is the identity matrix, ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ಲ? okay, so third case ನೋಡಿ, ai is equal to a, ia is equal to a, so ಆಗ one of the matrix is the identity matrix. then ಮೂರನೇ ಕೇಸ್ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ, the third case is a into a inverse equals to i, or students a inverse into a equals to i. ಅಂದ್ರೆ if one is the invertible of the other, or if one is the inverse of the other, ಹೌದಲ್ಲ? if one of the matrix is the inverse of the other matrix, ಆಗ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. if one of the matrix is identity matrix, ಆಗ ಕೂಡ ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. if one is the inverse of the other, then also it is what, students? ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್. and ಮೂರನೇ ಕೇಸ್ ಏನು? if one is the adjoint of the other. okay, yeah, if a matrix is multiplied by the adjoint of its, if the matrix is multiplied with its adjoint, if a matrix is multiplied with its adjoint, then also it is commutative. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? if a matrix is multiplied with its adjoint, then also it is commutative. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲೇನು, if one of the matrix is identity matrix, ಆಗ ಕೂಡ commutative. if one of the if the matrix multiplication has happened between the matrix and its inverse, okay, if the inverse is multiplied with a matrix, then also it is what? Commutative. next ಏನು? if a matrix is multiplied with its adjoint, then also it is commutative. okay, so next case ಏನು? a into adjoint of a into adjoint of a equals to determinant of a into i, or students adjoint of a into a is nothing but determinant of a into i. okay, these are the four things which we can consider, which we can learn from here. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ n minus 1 where n is order. ಓಕೆ, ಆರ್ಡರ್. ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಓಕೆ, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ into a, determinant of adjoint of a into a, which is nothing but determinant of a power n, or students, or a into adjoint of a, determinant of a into adjoint of a, then also your determinant of a power n ಬರುತ್ತೆ. okay, one of the very very important property, students. KCT exams ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು KCT ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, if a is equal to suppose I get here 2 0 0 3 4 0 then 5 6 0. so 5 6 1. okay, so then students, then here okay 5 6 ಅಥವಾ -4 ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ -4 ಬರೀತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ -4 ಬರ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್, ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 2 4 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ +4 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ, ದೆನ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೆಕ್ಟಿಕ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 2 into 4 minus 24. ಓಕೆ, -3 into ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 3 minus 20 plus 2 into it is 18
18 minus 20. This is what we get. So illen barutte 2 into students minus 20. Okay, minus 3 into it is minus 17 plus 2 into minus 2. Okay, so here we get minus 40. Okay, plus 51. Okay, then minus 4. So we get here minus 44 plus 51, which is nothing but students 7. Okay, this is your determinant of A. So nodi iga we know that students here order n is equal to what? 3. Order n is nothing but 3. Okay, therefore determinant of adjoint of A equals to determinant of A power n minus 1, which is nothing but determinant of A power 2. So what is determinant of A, students? Determinant of A is nothing but 7. So n barutte 7 square barutte. What is the answer? 49 is the answer. This was the type of question which was asked in your KCT exam. KCT exams ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಫರ್ದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೆ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆ 2 ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಓಕೆ, ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 power 3 ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದನ್ನೇ ತಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Okay, so 2 into adjoint of A. 2 into adjoint of A. What will be this? Students? This is the first one. Okay, first one ಆಯಿತು. Let me come to the second one now. See, ಇದು ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆ ಎ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಕೆ ಪವರ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಇದೇ ಕೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ, okay, will be nothing but 2 power 3 into determinant of adjoint of A. This is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so 2 power 3 is what? 2 power 3 is what, students? 8. And determinant of adjoint of A. What is determinant of adjoint of A? This is adjoint A whole square. Just now we have found. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? We get here 8 into 49 ಬರುತ್ತೆ. 8 into 49, which is nothing but 8 into 50 is nothing but 400. 400 ಅಲ್ಲಿ 8 minus ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 392 is the answer. I hope this is clear. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Okay, so ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ? ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೇಸಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಶಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಸೊ a matrix A is said to be, okay, so matrix A is said to be okay, this is one of the very important ones, students. Matrix A is said to be singular. Matrix A is said to be singular if students, if determinant of A is what, students? Is equal to 0. Okay, so idu very important, students, very important idu. So second one, matrix A is said to be non-singular. Matrix A is said to be non-singular. ಇದನ್ನ non-singular ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ matrix A is said to be non-singular if students, determinant of A is not equal to 0. Okay, determinant of A is not equals to 0. So ಇಲ್ಲಿ spelling ತಪ್ಪಿತ್ತು. Okay, singular. Okay, so matrix A is said to be non-singular if determinant of A is not equal to 0. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. Okay, if A and B are non-singular matrices, if A and B are non-singular matrices, then if A and B are non-singular matrices, then A into B, okay, is also non-singular. Then A into B is also non-singular. ಇದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ? non-singular ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. This is also non-singular. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What do we get? If A and B are non-singular matrices, then AB is also non-singular. This implies, students, that is if determinant of A is not equal to 0, and if determinant of B is also not equal to 0, this implies determinant of AB is also not equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಯಿತು, 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳ.
ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್, okay, if A is a non-singular matrices, then A is invertible. Okay, and the inverse of A is given by, okay, this is the important rule we need to know. Okay, so A is invertible if and only if A is non-singular. So this is the very important property makla. So iduna, yeah, if A is, so this is very very important. If A is invertible, if A is a invertible matrix, if A is a invertible matrix, sorry, A is a invertible matrix if and only if A is a invertible matrix, A is a invertible matrix, okay, if and only if A is non-singular, if and only if A is non-singular, if and only if A is non-singular, students, and inverse of A, and inverse of A, that is A inverse, and A inverse equals to 1 by determinant of A into adjoint of A, 1 by determinant of A into adjoint of A. This is the rule we use to find the inverse. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಎ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆದರೆ, ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಏನಾದರೂ ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಏನು ಯೂಶಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಟ್. So which is usually used for your KCT exams. Determinant of A whole power inverse, it is nothing but 1 by determinant of A. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ, determinant of A inverse is nothing but, it is determinant of A whole inverse, which is nothing but 1 by determinant of A. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, if so if students determinant of A is equal to, if determinant of A is equal to find students, find determinant of 2A whole inverse. Okay, where, okay, if determinant of A is equal to find 2A whole inverse where n is equal to 3, where n is equal to 4 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, where n is equal to 3 is enough. Okay, where n is equal to 3. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, 2A whole inverse ಬಂತು. Okay, watch carefully. So here solution ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ 2A ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸಿ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ KA. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ K, ಓಕೆ, KA ಹೋಲ್ ಪವರ್ n, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, K ಪವರ್ n ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A. ಸೊ ಸಾರಿ, K ಹೋಲ್ ಪವರ್ n ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ KA ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು. Determinant of KA whole power n ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. Determinant of KA is what, K power n into determinant of A. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ 2A ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ KA, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ K ಪವರ್ n ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್. K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿಲ್ಲಿ 2 ಪವರ್ -1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಐ ಗೆಟ್ 2 ಪವರ್ -1 ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3 ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಇನ್ವರ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನದು. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ 2 ಪವರ್ -3 ಇಂಟು 1 ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A. ಏನಿದು 1 ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/8 ಇಂಟು 1/4 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/32 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1/32 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ 2 ಪವರ್ -3 ಇಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 1/8. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಇನ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ KCTಗೆ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈಸಿಲಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು. ಓಕೆ, A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A, ಓಕೆ, ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ A. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್
only if this is applicable only if a is non singular. ಓಕೆ ಎ ಇಸ್ ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಓಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಬೇಕು? ಎ ಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಎ ಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ದೆನ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ. ಓಕೆ, ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2, 3, 1, -4 ಇದೆ. Let us find the determinant of this. So what is determinant of this? It is nothing but -8 -3, which is equal to -11. Okay, which is equal to -11. Okay, watch your beautiful thing, students. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Watch the beautiful thing here. So ಈಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ adjoint of a ಬೇಕು. So we require adjoint of a. Adjoint of a ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್. -4 ಮತ್ತೆ 2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್. -3 ಮತ್ತೆ -1, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಮಕ್ಕಳ, ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? -4 -3, ಓಕೆ, -1 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 2. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್. ಈಗ ಬರೋಣ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ 1 -2 ದೆನ್ -1 3. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, it is 3 -2 which is equal to 1, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಮುಂಚೆ -8 -3 -11 ಬಂದಿತ್ತು, ಈಗ 3 -2 ಇದೆ, which is equal to 1. ಓಕೆ, therefore now adjoint of b, it's very simple. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? it is 3 1 and sign change 2 1. okay, this is what we get. okay, so sign change, first interchange and then sign change. so therefore B inverse equals to ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 1 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಬರ್ದೆ? ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 1 by determinant of a. Determinant of a was -11. ಸೊ 1 by -11 is nothing but -1 by 11 and adjoint of a ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 3 2 1 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಏನಂತ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ನೋಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಯರ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಕ್ತು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವಾಸ್ -8 -3 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -7 ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎ ಇಸ್ ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎ ಇಸ್ ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. So what was determinant of b? Determinant of b was equal to 3 -2 which is equal to 1 not equal to 0. This implies b is non-singular. So ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, a ಮತ್ತೆ b non-singular ಆದರೆ a b is also non-singular. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಶಾಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. ನೋಡೋಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 3 1 -4 multiplied with here we get 1 -2 1 -2 -1 and then 3. 1 -2 -1 and then 3. so ಏನು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಿ? what we get? so multiply this. so matrix multiplication ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಿ? we get here, yes. so students, first 2 -3 that is -1, ಹೌದಲ್ಲ? we are getting here 2 -3 -1. next students, here -4 plus 9 that is 5. -4 plus 9 that is 5. then 1 plus 4 that is 5, ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? 1 plus 4 that is 5, right? and next ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? -2 -12 that is nothing but -14. okay, this is what we get. so ಈಗ determinant of ab. what is determinant of ab students? determinant of ab is nothing but determinant of ab is nothing but -1 5 and then -14 which is nothing but here we get it is 14 minus students 25 which is nothing but -11. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ವಾಚ್ ಇಯರ್. ನನಗೇನು ಬಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಂದು -11 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಏನು ಬಂತು ನೋಡಿ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ -11 ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಿಂದ? What is that clarity I can give? Yes, I can give one note, students. I can give one note that is nothing but determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B. ಸೊ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಅದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್.
ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ 1 here plus 1. ಓಕೆ, find students, suppose they ask you to find okay, so find determinant of 3ab. okay, where n is equal to 3 ಅಂತ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, 3 ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ 3ab. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 power n into ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ab. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 3 power n. ವಾಟ್ ಇಸ್ 3 power n ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 cube because n is also 3 here. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ 2 here. ಓಕೆ, 2 ಹಾಕೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 power 2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ a into ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ b. So what do we get here? We get here 9. What is determinant of a? It's nothing but -11 and determinant of b is 1. So we get here answer is what? -99. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? These type of problems can be asked for your KCET exams. Okay, got it? Okay, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಈಗ. So determinant of AB is -11. So ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? This is not equal to 0. Therefore we can write here this AB is non-singular. Already ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನಾವು. Already we discussed this. If A and B are non-singular, then definitely AB is also non-singular ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. Therefore now finally we got students AB whole inverse. What we now got? AB whole inverse. That is what we need to get here. AB whole inverse. What is AB whole inverse then? AB whole inverse equals to 1 by determinant of AB. That is 1 by 11. Okay, then we get here students. Yeah, so into adjoint of A. Okay, adjoint of AB ಬೇಕು ನನಗೆ. What is adjoint of AB students? Direct ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. What is adjoint of AB here? So interchange these two. Okay, AB ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. This is already AB. What is adjoint of AB? Interchange these two. So we get here -14. Okay, -14 -1, then sign change. So we get here -5 and then -5. So ಈಗ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ adjoint of AB ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. So if you want here only let me write adjoint of AB without hesitating. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What do we get here? We get here just now what I wrote students, ಅದನ್ನೇ ಬರಿತೀನಿ. ಏನದು? -14 -1. Okay, then here -5 and then -5. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಎಲ್ಲಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೈನಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೈನಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 1 by 11 and then here this is 14. Okay, 5 and then 5 and then 1. This is what we get. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಬಿ ಹೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನನಗೇನು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಈಗ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, now I require students, consider now I require what? B inverse into A inverse. What is B inverse into A inverse? It is already B inverse is nothing but 3 2 1 1. ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? 3 2 1 1 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಿದೆ? 1 by -1 by 11 ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ -1 by 11 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ here we get -4 -3. Yeah, here we get -4 -3 and then -1 2. -1 2. Therefore we got here ಏನು ಬರುತ್ತೆ? -1 by 11 multiplied with, so 3 into -4, that is nothing but -12 -2. Then here -9 plus 4. Okay, then here students -4 then -1 and then we get here -3 plus 2. Okay, so this is what we got. Then therefore -1 by 11, which is nothing but -14. Okay, -5 and then here -5 and then -1. So multiply minus sign inside students. What do we get here? We get here 14 5. Okay, 5 1. This is what we got. So ade idya 14 5 5 1 and multiplied with 1 by 11. Okay, this is your B inverse into A inverse. So let me call this as equation 2 and let me call this as equation 1. Idana usually 4 marks keltirtar makla. This problem will be asked for 4 marks usually. Idana 4 marks keltirtare. Okay, so usually this will be asked for 4 marks. So get ready with this problem students. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so from 1 and 2 ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Therefore we can tell that from 1 and 2, yes, from 1 and 2 students, what we can tell that AB whole inverse equals to what? B inverse into A inverse. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. AB whole inverse is nothing but B inverse into A inverse. ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. I hope this is clear. Okay, so ಈಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಫಿನಾಲೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್.
So ಏನದು which is that problem? Yes, let us consider that problem, students. Yeah, this is the problem we need to consider. We need to find the solutions for the system of linear equations. ಇಲ್ಲಿ ಏನು linear equations ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೆ solution find out ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ find out ಮಾಡೋದು? How to find it? Yes. See, first whatever the equations are given, let us convert that into, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ ಮಕ್ಕಳ. The above system of equations, the above system of equations, the above system of equations can be written as, the above system of equations can be written in the form of, can be written in the form of ax is equal to b. ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಮಕ್ಕಳ? ax equals to b ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರಿಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? a ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ a ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಯಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಗೆ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಏನಿದೆ? 1 -1 1 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 -1 1. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ 2, ಓಕೆ 1 ಅಂಡ್ ದೆನ್ -3. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ 1 1 1. ಓಕೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, unknown values. Capital X is nothing but the unknown values. That is, those are, which are the unknown values, students? Here x, y, z are the unknown values. Yav unknown values ide makla? X, y, z are the unknown variables. And b is nothing but it's a constant matrix. So constant elements enide makla adun baritivi. That is nothing but 4 0 and then 2. So this is what we got. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, therefore ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 -1 1, then 2 1 -3, ಓಕೆ, then here 1 1 1. and matrix B ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. what is matrix B students? and matrix B is nothing but it is 4 0 2. okay, these are the two important things which we need to know here. okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? what do we get here? yes, so ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ ನಂಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ? ಎ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ? ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಅಂದ್ರೇನು? ಐ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಐ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬಂತು? ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. where A inverse equals to 1 by determinant of A into adjoint of A. Okay, and also here determinant of A is not equal to 0. Okay, ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, now I am considering the same case. ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫೈನಲಿ ಐ ನೀಡ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ ದಿಸ್, I want A inverse. If I want A inverse, I need to know determinant of A and adjoint of A. First find these things. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ determinant of A find out ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. What is determinant of A? is nothing but 1 into, it is 1 plus 3 plus 1 into, it is 2 plus 3, and then students plus 1 into, it is 2 minus 1. So we get here 4 plus 5 plus 1, so which is 10, not equal to 0. Therefore students, I can tell that determinant of A is not equal to 0. This implies A is non-singular. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, this implies A inverse exist. ಯಾಕೆ A inverse exist ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳಿದೆ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? if A is invertible, if and only if A is non-singular. ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎ ಇಸ್ ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, therefore A is invertible. This implies A inverse exist. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ is equal to 10. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ is equal to 10 which is not equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ನನಗೇನು ಬೇಕು? ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್.
ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಕು, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಬಂದರೆ, 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, 9 ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಬಂದರೆ ಆಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓಕೆ ಆಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಈ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ 9 ಎಲಿಮೆಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಸಾಕು, ಎನಿ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಾದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೇ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಔಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ 1 minus 1 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ 1 minus 1 1, and then students, and then here it is 2 1 minus 3, 2 1 minus 3, and then 1 1 1. As I told you students, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 minus 1 1, 2 1 minus 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ 1 2 1, ಓಕೆ 1 2, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಯರ್ -1 1 1 -1 1. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೇನ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದು ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ನೋ ಬಡಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ಓನ್ಲಿ ದೇ ವಾಂಟ್ ವಾಟ್ ದೀಸ್ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 1 + 3 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ರೋ ವೈಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ -3 - 2, -3 - 2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 - 1, 2 - 1 is 1, and then students 1 + 1 that is 2. Okay, then here 1 - 1 that is 0. Okay, then here students -1 - 1 -2, and then 3 - 1 that is 2. Okay, 3 - 1 that is 2. Okay, so next ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 + 3 that is 5. Okay, then here 1 + 2 that is nothing but 3. This is what we get. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಈಗ ಏನು ಬೇಕು? ಇನ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1/determinant of A into adjoint of A. So what is this? This is nothing but 1/10 into adjoint. What is adjoint students? 4 2 2. Okay, -5 0 5, and then here 1 - 2 3. Okay, this is your A inverse. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ x is equal to, it is A inverse into B. What is x? X is nothing but it is x, y, z, and then A inverse. A inverse already ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 1/10 into here 4 2 2. Okay, -5 0 5, and then 1 - 2 3. Okay, multiplied with b. b ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? What is b? b is nothing but 402. Here it is nothing but 402. Okay, therefore we get here 1/10 into ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We get here 16 + 0 + 4 20 ಬರುತ್ತೆ. Okay, then here -20 + 10 that is -10, and then here 4 + 6 which is nothing but 10. So divide ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What do we get here? Therefore we get here 2 - 1 1. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಲದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಲದಿಲ್ಲ. This implies x is equal to 2. Okay, y equals to -1 and z is equal to 1. ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದು. ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಇಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x is equal to ಏನು ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ? x is equal to ಏನು ಬಂತು? What I got here? Sorry, x is equal to, I got here, x is equal to students, I got here, yeah, 2 -1 and 1. ಹೌದಲ್ಲ? So x is equal to 2, y is equal to -1, and z is equal to 1 ಬಂತು. So just use this in one of the LHS equation ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. LHS ಬರೋಣ. So xy - z, x - y plus z. So ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ 2 - of -1, okay, plus z is 1. So which is nothing but 4.
ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ RHS. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಆಗಿದೆ, LHS ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, LHS ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು, ಎಸ್ ನಾನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ 7 ಅಥವಾ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಆರಾಮ್ಸೆ ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, KCT ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿಮೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು 7 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆ 7 ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.